The second video, second part. The thing about friendship is people lowering their guard as they know you, and there's nothing beautiful than maybe people getting comfortable around you or and then crying. आईसारखं बोलते माझ्या आई. yeah, just lowering सवय लागली बिंचोची. So, you think you can hurt me? I spent 15 days with her. This is going to be my caption to top line. If you can survive me, you can survive anyone. भाई खूप डोक्यात जाते, खूप माणूस होते. Thanks yaar. Thank you. डोक्यात जाते and then you just Thank you. Thank you. I am That- preparing you that for is- some battle. no, I don't want this battle. Someone special is going to be so good. Please, if you are listening, yeah, Yes, all the best. But yeah, lowering the guard and getting comfortable around friends. That was like our parents knowing each other, and then these small things is what defines a friendship. कितने भी मादर होतो, but काय कोणाला बोलला स्वतःला का मला? ये कितने भी मादर फ्रेंड्स हो, लेकिन And we take love that as a them. compliment. We love them. आता बघ आवाज मोठा केला त्यांनी. I can't use. I will have to beep it because I was planning to post it on YouTube. So yeah, lowering the guard. I saw people lowering the guard around me. They were not this close ever in college. I don't know. But yeah, आपको क्या बोलना चाहिए? What think about our friendship? ये टमाटर बहुत नाटक करता है. प्रॉपर घर का छोटा बेटा एकदम. A good thing about our friendship. गुड थिंग. विचार करावा लागेल खूप. मोडू का? आव मोठं मोठं मधूनच फोर्सफुली काहीतरी चांगला बोलावं लागेल. खूप चांगला फ्रेंड आहे guys. काय नाही पण तरी पण She acting करते भाई. So this was her in first year, this vlogging thing, and I am happy this got out in this trip, this madness. काय ते चांगलं बोल ना माझं, जेवढं चांगलं बोलतं. I am very grateful for this friendship and this video for आपला BBB ची पिच नाही आहे का हात. imaginable. And this is where we come in. At Vikarya, we are introducing a thrilling range of former student inspired RC car games. This is not just a toy, but a scaled down version of our own way. मला रागवायची खूप डोक्यात यायची की लर्न नाही होत. But मी me- जे असं मारून तयार करून घेतलंय याच्याकडून. म्हणून मला लाल टमाटर बोल ना प्लीज, चांगलं प्लीज. म्हणजे चांगलं नाही, तुला जे पण बोलायचं. Guys, Your kids are watching this. Imagine. very emotional person. This is. He doesn't love my accent, so I speak bad English. परत स्वतःवर आलीस. अरे यार, self obsession type. Sorry, but I love his vlogging skills. Max self obsession. I love his vlogging skills and photography. भाई माझी ट्रिप झालीच नसती कंप्लीट जर हा नसता तर. माझे सगळे फोटोज यू विल सी ऑन माय पहिल्यांदा इंस्टाग्राम बोलतेय. प्रोफाईल. परत बोल. थँक्यू फॉर द फोटोज. अजून खूप सुंदर फोटोज काढले त्याने. खूप सुंदर. थिंग अबाउट फ्रेंड्स. अँड देन आता And the best part was that eating pizza in Hockenheim and that 3-minute monologue of Shreya speaking. हां इंट्रोड्युसिंग I guess I posted it, yeah. असं. I don't know. Never thought I would be traveling with a senior, and then him becoming one of my closest friends. I don't even look her as a junior. Like same age के लगता है. डोकं तर आहे माझ्याकडे तेवढं. परत काउंट केला तुम्ही मुलांनो.
फोन करा. Hello guys. आणि But The- this trip was possible because भाई खूप protective आहे. There are so many examples. बाई असं like a shield. भाई साहब शी ऑल्सो व्हेरी केअरिंग. कट कर देईल मला एडिटिंग येते बा डॉक्टर का मीटर And ही मला तिच्या टेंटमध्ये मी काही कामाला जायचो आम्ही कचरा साली BPP पाय practice पाय बरं का? ती पण माझ्या टेंटमध्ये यायची ती पण माझ्या टेंटमध्ये यायची आणि स्वतः काय केलं ना मला ऑलरेडी त्या टेंटमध्ये त्यात हाय द वे यू आर सेइंग इज दॅट डझंट साऊंड वेल बट कोणी पण कोणाच्या पण टेंटमध्ये जायचं असं नाही झोपायला नाही मला फॉर working. प्रॅक्टिस Yeah. आणि गेलं तर ओढायची साली कचरा घेऊन यायचा हा सगळा I व्हेरी will miss food with me, her and our unexpected gang. Why? Unexpected gang भाई एक नंबरचा हे तो आपला कार्ड आहे भाई एक आणि एक असं वेगळीच पर्सनॅलिटी आहे. भेटा तुम्ही. वी मिस यू अनय. We miss you and I love you and I never knew you would love. भाई हे बॅकग्राऊंडमध्ये खूप आवाज येत असेल तुम्हाला. Yes. Last किती 8 hours last 24 hours with her. Further change in cabin pressure, oxygen masks will appear from above You will not Pull the see mask me. towards you like this. Start with Maybe low not. oxygen. We'll Bye. go on a trip Open your someday. mouth and nose, adjust the Yes. strap, and breathe. Crazy. FSG And always put 26. your own mask on first, and help anyone else. एकच शब्द आहे Entschuldigung means excuse me in German and one more door. So मी असं शिंकलो ट्रेनमध्ये and I said Entschuldigung and then पुढे एक बसला होता German and he is like it's okay like dude that was like a low key approval of like आता आमच्या बाजूचे मारणार आम्हाला दोन बसलेत हो बाबा. चिंग चॉंग. You should stop. Only inflate your life jacket at the door when you're leaving the aircraft. And To inflate we it, are the going two to red Stereotype. buttons sharply ह्यासाठी मी down. याला काकू it's बोलते. a first flight Or of tap the the I'm life so jacket happy by blowing Yes. into the could mouth. sit in a big The ass light flight. and This has whistle raised our on your life expectation. jacket to attract We got attention. a Cabin we crew got a will give out window life seat jackets or life in next vests. flight. Hopefully it's good. Take a moment to find the emergency exit nearest to your seat. Look back as it may be Or- behind you. There are 10 emergency Last exits on 3 this minutes, Boeing just 2 minutes. 777-300. If we need to evacuate, Must leave all your bags behind And he- and follow the lights on the floor to your nearest exit. Take Something off high-heeled shoes weird or before you use the safety weird, not signs. weird in a good way. She vlogged all the way. Thank you for your attention. Vlogged some If you need videos a reminder of any of the for her safety kids. steps, आणि विचार check the किती safety card in and your when we seat असा pocket. विचारला मी Ask us किती if मुलं any पाहिजे We're now going to make the final क्रिकेट preparations टीम for बनानी है. departure. She said this not once, not twice. Enjoy your Emirates flight. Our colleagues will be with you once we're at airport. A dozen Ensure you times. receive our fly better Fuck, experience. we are Thank you for flying Emirates. taking off now. Hi kids, it's your mom again with your uncle. This is Chachu. You'll see this vlog as well. We both kids, we both families will go on a Europe tour one day. Yeah. Next thing I want to roam is India. Why? But then Europe is so beautiful, the history and everything. बहुत बहुत देखना है भाई यूरोप. इतने में नहीं होगा. जर्मनी में वापस आना है. अच्छे से देखना है. बर्लिन वॉल नहीं देखी यार. बर्लिन वॉल नहीं देखी. Will come again. Concentration camp नहीं देखे. But the closest we went to the concentration camp was the last day Ulm. भाई so this Einstein museum we went inside just being curious कि हाँ Einstein like just Einstein thing. We came outside like kind of a changed person. Everything we saw around us was different. Was Also one thing here Eye-opening. is the museums are like ठीक है small. Next level. But the way they interpret and the technological use by out of crazy. mind. I want this to come in India maybe when I earn enough. Something historical, something interactive. म्हणजे आपल्याकडं crowd हो रहा है and one thing we learned was kindness.
true. kindness and how kindness is contagious in its own way. So yeah, Seatbelt with right, we are going to take off. सगळ्यांनी सीट बेल्ट लावलं. My life, my rules. Yes. Coming back to the starting. What Azun? What else do you want to say? बस भाई खूप सेल्फ ऑब्सेस्ड आहे. बस अजून anything? But this trip was very close to my heart. So it was my dream. क्रेजी भाई. कॉलेज में कभी लगा, ऑक्टेन में कभी लगाना था ये लड़की के साथ घूमूंगा मैं. क्यों? Why? I have no idea. Maybe destiny. Everything happened for a reason. Maybe भाई आमचे God पैसे wanted your वाचले. life to be better. आमचे पैसे जे वाचले. एवढी छान वाक्य बोलले मी. Yes. थँक्यू. It also made me realize you need someone to take care of you. टॉन्ट मारून Not चांगलं जरा not असं मेंटली की ट्रेनमध्ये रडायला लागेल माणूस अरे बाजूला बाबा. बसून की हिचं डोकं खराब झालं म्हणजे माझं डोकं खराब झालं, ही सॅड झाली. माझं डोकं खूप लवकर खराब होतं. मी हे का बोलत होतो, मी बोलत होतो की शी मेड मी रिअलाइज यू एव्हरीवन नीड समवन टू टेक केअर ऑफ देम, बट लाईक नॉट ॲज अ मॉम, लाईक नो, लाईक जस्ट being there and asking you how was your day or how are you, or not even speaking, just by actions, like the little things. And yeah, that's it. And friendship does matter in our life. Yeah, Not everything is related to us. love, and not every interaction should be about should be असं But की like what I want to say is not every हे काय even the best memories we have could be with your friends or like anyone. I had this conversation with one lady yesterday in a garden. आणि like the do you want to It will stay in my heart. context. मी हागायला गेलो होतो, मी सकाळी दूध पिलं, मला जी लागली भाई आम्ही रांडण्याच्यात. अँड देन आय वॉज लाईक तू जा, तू थांब तिकडं, आय विल कम बॅक. अँड देन शी वेंट टू दिस रोज गार्डन, अँड दॅट रोज गार्डन वॉज प्लेस्ड बिसाइड अ रिवर. त्याच्या तिकडे देर वॉज अ वॉल. दॅट वॉल वॉज ब्रोकन बाय नेपोलियन ड्युरिंग दॅट टाईम बिकॉज लाईक वॉन्टेड टू ब्रेक इट. अँड देन शी वॉज देअर, अँड देन ती एकटी बसली होती. अँड देन द लेडी केम देअर अँड सेड की डू यू वॉन्ट अ रोज, अँड इट वॉज अ रोज गार्डन, यू आर नॉट अलाउड टू इवन प्लग रोज. अँड देन शी इज लाईक इज इट अलाउड, अँड शी लाईक या व्हॉट डिड शी से. Nah, I just she's want to keep it as a to myself. इतका sweet conversation होतं, like random इंसान who is present there, stranger. people are असे काइंड यार, हाँ, लाईक exactly. बोलायला यू आर नॉट स्कॅर्ड असं एक. आणि त्याची आज्या खूप क्यूट आहेत, खूप क्यूट. एक आजी येत होती बिचारी, खूप म्हातारी होती, तिला बॅग उचलत नव्हती. प्लस आमच्याकडे पण खूप बॅग होती आणि आम्हाला कनेक्टिंग ट्रेन होती ती 3 मिनटात पकडायची होती. बट देन समवन हेल्प मी अ डे बिफोर, अँड देन ॲज द से काइंडनेस इज कॉन्टॅजियस. समवन हेल्प अस अ डे बिफोर, अँड देन आमची बॅग्स 25 किलोचे 2, सगळ्यांचे एक आणि प्लस एक छोटी केबिन बॅग 7 किलो. तर पिकिंग दॅट अप, अँड देन आजी उचलत होती बिचारी, खूप म्हातारी होती. लिफ्ट बंद होती, आम्ही सबवेमधून जात होतो, अंडरपासमधून. अँड देन आय वाज लाईक फक इट, मी तिची बॅग घेतली, परत खाली आणली. अँड देन परत क्रॉस करताना शी वॉज लाईक काहीतरी बोलली ती जर्मनमध्ये. शी लाईक नको उचलू नको, दॅट इज वॉट आय लाईक जाऊ दे ग प्ले इकडं टू दॅट आजी. अँड शी गेव मी लाईक एव्हरीवन इज सो काइंड हिअर. And for the rose thing I was saying, she was saying that lady was like, this is not allowed, but yeah, you can take it. And she gave a big ass rose, and
she still has me. So yeah, that's it. Life changing trip for real. We wish we explored more, but no regrets. We मस्त खर्च केला आहे मी. I'm like happy की मी माझ्यावर खर्च केला आहे. I'm little selfish on that. Yeah, also she made me a little less selfish person because I had to wait for a person at times. I'm not used to waiting for people. I'm like, fuck it, I will do it myself because people around me are like nahi. They're like naysayers. They won't do things. But when you have to wait for someone, when you have to care for someone, when you have to care for someone, by 15 minutes record केले, when you have to care for someone. So yeah, it's difficult. Learned a lot from her. This human, this weird ass human. माहित पण आहे की आता आमचं भांडण होणार आहे, नाही होणार आहे. You never know. भांडण कुठे जाशील? Hopefully the friendship stays. Yes, we have to. Let's take efforts. Yes. Let's take clap and let's take efforts as much as we can to be there for each other at times. The one thing that is same between us is the vlogging भाई. Vlogging and the personality. आम्ही दोघं टोमणे मारतो, खूप घाण टोमणे मारतो. मला माहिती मी पण टोमणे मारतो, ही पण तिला माहिती ही पण टोमणे मारते. and then एका दुसऱ्याला मारतो ना, दोघांना खूप वाईट वाटतं की तू आमच्या चरित्रावर मारतोय साली, असं वाटतं की. and then two people with the same personality कुठेतरी खटकतं बट कुठेतरी जुळून येतं. So yeah, and we are taking off. First flight of the day. पार्टनर आहे आता. माझे हार्ट रेट वाढतात आणि I was super confused whether to spend on food or buying things. So them. दिसते का त्यांना? अरे यार we are in the air. I was super confused whether to spend on food or things because संपतात by food. I did not even wanted to buy Lind in the Swiss chocolate factory, but I was like, fuck it. What your taste buds carry emotions